See, something like this. Yes, This sir. is called a pipeline. Okay. ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೆವಲಪರ್ ಯಾವಾಗ ಕೋಡ್ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಕೋಡ್ ನ ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಲೇಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೂಲ್, ವಿ ಡೂ ರಿಲೀಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಡೂ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್. ನಾವು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನೌ. Then it's very easy to configure. It's a UI based tool, so you don't have to do commands or any complex configuration. It's pretty easy to use the options on the UI and configure your Jenkins tool. Plugins. Nodi, just like when you buy a new phone, Android ಅಥವಾ iOS ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರು ನಿಮ್ ಫೋನಿಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 10,000 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ಆ 10,000 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಾಗ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನದರ್ 300 ಲೈನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ, ಆರ್ 3,000 ಲೈನ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ರೈಟ್? ನೌ ಯು ನೀಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೀಚರ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ಯು ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೇವೆನ್, ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್. Plugin is nothing but an additional piece of software which works like a connector, which connects two different tools. Clear, guys? And what is a plugin? Yes, sir. ಈಗ ನನಗೆ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್. If you go there, you will find a lot of plugins through which you can connect to any tool, right? ಈ ಟೂಲ್ಗೂ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಟು, all of these plugins are free for you to install, and the repository has plugin for almost all the tools. That is why this tool is very famous. Next thing is extensible. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. From an architecture standpoint, I'll show how that is, and distributed as well. Jenkins ಅಲ್ಲಿ you can run multiple workloads at once. Think of a company like Infosys, think of a company like Wipro. They will not be working on one project. They'll be working on hundreds of projects. ಆ hundreds of projects ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ Jenkins makes that very easy for you. Okay, so we can discuss about it. So the next thing with Jenkins is, this is what I was explaining earlier, right? Continuous deployment versus continuous delivery, right? So continuous delivery ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ it will get completed. Okay, this is how Jenkins works in practically, right? ನಿಮಗೆ ಗಿಟ್ಹಬ್ ತರ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಗಿಟ್ಹಬ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ರೆಪಾಸಿಟರಿ. ಆ ರೆಪಾಸಿಟರಿಲಿ ಇರೋ ಕೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪರ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ EC2 ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ Jenkins. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ನ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಓ, ಈ ತರ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಎ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ is automatically done here. If those testing cases fail, automatically the feedback will go to developer, he will fix, and he will again push the code.
ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ವೆನ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಗೈ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. The feedback never stops. It's like infinite. That is why the DevOps logo, if you see, it is infinite. Continuous feedback loop anta karitivi DevOps model na. Clear everyone? Yes, no, maybe? Yes, sir. No. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I will pause here for 1-2 minutes to see so far ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟಫ್ ಫಾರ್ ಯು. And guys, remember this, there is never a good question or a bad question. A question is a question. Okay? You have to make sure ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ just throw it out. Do not hesitate. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. Yes. ಸರ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗಿಟ್ ಬ್ಯಾಶ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಏನದು ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗಿಟ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Good question. See, you will understand this more because now if you see the training program, we are focusing on building an application in our use case alva. So our use case alli we will look at all the tools and scenarios, but practically company join ಆದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ AWS, Azure or GCP. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ AWS ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ವಾಚ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ರೈಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್, ಅಸೆಸ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ is important for you to crack that interview, right? But once you go to company, nobody will give you access day one, AWS cloud account access ಕೊಟ್ಟು, they will not ask you to configure AWS CloudWatch alerts. Okay, first they will give you a demonstration. ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಡೆವಲಪರ್ ಹೇಗೆ ಕೋಡ್ ಬರೀತಾರೆ. ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ವರ್ಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವರ್ಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಜ್ 1, ಸ್ಟೇಜ್ 2. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಲೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ go ahead. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಒನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಟೂಲು, ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ SOPs, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ರನ್ ಬುಕ್ಸ್. That you will see if you go to my GitHub. I'll show that to you today. Actually, we will use our first SOP, right? They will explain how to do it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they will let you do it under somebody's supervision, right? So there is a senior engineer or a team leader, somebody, they will do supervision on how you execute and they'll help you, right? Once they feel confident that, oh, this person can do things. ನೋಡಿ, 2 ತರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೂ ಯೋರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈ ಲೋಯರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, QA ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, AWS ಕ್ಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೆ ಲೆಟ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್
they will give you training on the exact pipeline. ಈಗ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು they'll ask you to log into Jenkins and to see things, ಹೇಗೆ ಕನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್. They will ask questions. They will basically qualify you that, oh, you're fit to work in production. If not, they will retrain. They'll again do the same, steps. Adadmele, they'll put you in production. Production al hod ಕೂಡಲೇ they don't expect you to work on all of these tools. They'll do one tool at a time, right? Maybe once you're very familiar, they will expose Terraform for you, right? And now all of this depends on what company you work for. If you work for a product-based company, maybe you get a good chance of working on all of these tools at a time, right? When you join some other service-based company, maybe, right, they will make you work only on Git, or they will make you work only on AWS in the beginning, depending on the project requirement. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. But nobody will teach you from scratch what is Jenkins, what does Jenkins do, what is a pipeline, how to install Jenkins. They expect you to know all of those things. Obviously. So DevOps is basically learning all these automation tools and integrating those things. No, see, this is like medicine or doctor is only performing surgery and giving medicines. No, right? Doctor is somebody who does assessment. Doctor is somebody who will improve the procedures, right? Doctor is somebody who will bring something new as a practice or a procedure, right? See, DevOps is a way of life for an engineer or a technological person, right? Nodi, this is all very initial what we're talking about, right? But when you look at a longer roadmap, when you join a company 0, 6 months, 1 year, versus you are working as a DevOps engineer 6 years, 8 years experience or 10 years experience, people don't expect you to install and configure things, alva. They want you to design systems. They want you to do architectural work, right? They want you to do things like cost saving, which is very huge for a company. Because cloud ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ as a company, ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So all of these things are there. DevOps is just not limited to anything. DevOps is agile, it's very flexible, it can fit into any area. But one of the areas where you will start is here. Andre, understanding these tools, understanding the life cycle. DevOps ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, while you change company, while you change project, you change the tools also. So by experience ಎಷ್ಟು ಟೂಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಬರೀ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ your demand is a bit less compared to somebody who says ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ CI ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಹಿಮ್, ರೈಟ್? Yes, sir. Got it. ಸರ್, ಇದು PPTs ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗಿಟ್ಹಬ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ. These PPTs are not there. The total size of this PPT is around 600 slides. It is basically 3 PPTs combined together: AWS Cloud DevOps and job preparation. So idu GitHub alli I can't upload it to GitHub or Google Drive. But when you go to a specific class like today, it is always there in the portal. When you rewind the classes, these slides are there presented, right? So they're there for you for lifetime. Okay. So is there any possible like we can access to this thing? ಇದೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, like a PPT ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಬೋದಾ, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸರ್? See, somebody needs to give me a physical device to transfer. It's around 6.8 GB or something. 8 GB. Oh. Yeah. So that is the reason I tried doing it in S3 also once, but it doesn't fit the model ಅಷ್ಟೇ.
ಜಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್. Yeah, when I zip, all the contents are merged and the other person won't see the content the same way. There's a lot of graphics, right? That is the problem. Which software you're using in this? Microsoft PowerPoint. Okay, sir. Okay. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.